Oui, donc Nicolas Duguay, directeur développement des affaires chez INSECM. Bienvenue tout le monde pour on est ici à l'invitation en fait des gens de Aéro Montréal. Moi, je voulais d'emblée préciser, je ne suis pas expert en cybersécurité. Mon association est l'association des experts en cybersécurité. Le véritable expert en fait ici est Patrick Patterson. INSECM, qui nous sommes une organisation à but non lucratif fondée en 2017 en fait à l'instigation de l'écosystème de la cybersécurité, donc des praticiens eux-mêmes, sur une suggestion du gouvernement fédéral, du Conseil national de la recherche, qui voulait créer une structure pour rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème et permettre donc de faire le pont entre l'offre et la demande. C'est ce que fait INSECM. Notre but, c'est de créer vraiment une industrie canadienne de la cybersécurité compétitive et reconnue à l'international. Nous sommes aussi sur le marché québécois, reconnu comme le centre d'excellence numérique par le gouvernement du Québec. Nous sommes financés essentiellement par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ainsi que une partie de nos activités sont financées par des sources privées. Donc, je vais céder la parole à mon collègue de Carillon. Hello, good morning, everyone. There we go. So, Carillon Information Security, good morning. I'm Patrick Patterson. I'm the Chief PKI Architect and President and one of the founding partners of Carillon Information Security. We're a cybersecurity firm specializing in identity management that has been active in the aerospace world since about 2001. We're based out of Montreal, actually in Vaudreuil, and we have data centers in Montreal and Toronto, as well as sister company Carillon Federal Services, which is just outside of Vienna, Virginia. Our main areas of business is in the issuance of PKI credentials and management of software solutions to protect and connect the aerospace industry. We work with Airbus, Boeing, Bombardier, Northrop Grumman as the OEMs. We're a tier 1 supplier to all of those, as well as working with a very large number of other participants in the aerospace industry. We're also recognized by the US government as a credential provider for interoperability with the US government. And specifically in the aerospace world, we have been very active in all of the various and sundry standards around cybersecurity and identity. We are the primary authors of the ATA Spec 42 document, as well as the ARINC 842 PKI implementation guidance. One of my staff members was the co-author of DO 326A, which is the cybersecurity regulations related to connected aircraft. We've done work on GateLink, ACAR's message security, secure software crating, as well as working on a variety of programs, A380, A350, A220, for all of their software data loading, signature, and validation, and have been part of every single aerospace PKI bridge initiative that has happened in the last 15, 20 years. So we provide a large number of security services to the industry. We do everything from providing, as I said, PKI services that are Spec 42 compliant with specific protocols for things like aircraft on ground to support the 24/7 type operations that folks need to have. We need to have, we also work with the aerospace sector on a bunch of different software solutions, everything from secure LSAPs, paperless aircraft, certificates for air ground security, secure boot, personal certificates, and time stamping services. And with that, I will turn things back over to Nicolas. Rebonjour. Donc, on fait la situation, en fait, la situation, les tendances observées maintenant avec le recours massif au télétravail en raison du COVID-19 a généré d'immenses défis en matière de cybersécurité et aussi en matière de capacité pour les organisations. Défis en matière de capacité qui ont aussi un impact nécessairement sur la cybersécurité puisque les directeurs TI des organisations ont dû, pour dégager de la capacité, en fait, pour dégager la possibilité à leurs employés de travailler à partir de petites unités indépendantes, ce que sont dans les faits des unités de télétravail. Donc, tourner certains coins ronds. On le constate maintenant. Donc, sachant ça, sachant que les PME sont d'emblée vues par les cybercriminels comme des points de pénétration idéaux pour attaquer à travers les chaînes d'approvisionnement les grands groupes. Donc,
d'un point de vue cybersécurité, les PME dans les chaînes d'approvisionnement sont malheureusement perçues comme des maillons faibles. Donc, sont particulièrement ciblés dans le cadre de grandes cyberattaques. Ce qu'on a constaté aussi, donc depuis le début de la pandémie, c'est que il y a une hausse majeure des cyberattaques de type hameçonnage particulièrement. Aux États-Unis, on a noté que selon la firme Barracuda Network, on a noté une croissance de près de 700% du nombre de tentatives de d'hameçonnage. IBM, Google, CrowdStrike observent eux aussi des tendances similaires, à tel point que le FBI, le département de la Homeland Security, de la sécurité intérieure, pardonnez-moi, ont tous deux émis récemment des avertissements de sécurité concernant justement des hausses de cyberattaques dans la foulée de la pandémie du COVID-19. Dans un autre champ, en fait, la NASA aux États-Unis a aussi mis en garde ses employés contre une recrudescence qui a été observée par les services de renseignement américains des attaques d'origine étatique contre les structures de télétravail afin de s'emparer donc de la propriété intellectuelle là, qui est managée sur une base quotidienne là, par les différents employés de la NASA. Ici même, au Canada et au Québec, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'on n'est pas sur un île. Donc, sensiblement le même portrait. Donc, le Centre canadien pour la cybersécurité, le Centre antifraude du Canada ont eux aussi émis des alertes mettant en garde de nombreuses tentatives et des cyberattaques avérées contre différentes organisations gouvernementales, des organisations privées et même des citoyens canadiens qui exploitent tout comme ce qu'on a observé aux États-Unis, le contexte de la pandémie. Au Québec aussi, chez INSECEM, on a contacté nos différents membres qui sont tous des experts en cybersécurité. On leur a demandé d'avoir un peu une confirmation ou une information en fait de ces tendances-là. Et ce qui nous est revenu, c'est qu'il y a eu effectivement une nette croissance des cyberattaques au courant des dernières semaines. Beaucoup, encore une fois, de courriels de hameçonnage qui jouent en fait sur la peur de la pandémie, sur le contexte du télétravail où, les structures sont un petit peu bancales, malheureusement, là, assez souvent. Il y a ça. Il y a aussi le fait, et c'est très, très important de le mentionner, c'est qu'on peut, il peut y avoir une dissonance, en fait, un écart entre ce qu'on constate maintenant et la réalité sur le terrain. Si je m'explique, c'est en moyenne, on estime que ça prend entre 6 à 12 mois, voire des fois davantage, pour détecter une cyberattaque. Donc, ce qu'on voit maintenant est essentiellement le portrait de la situation en cybersécurité de quelques mois. Donc, est-ce qu'il se dessine actuellement quelque chose dont, dans 6 mois, on va prendre la mesure, l'ampleur? C'est probablement le cas. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Autre chose intéressante, son cloche qui nous est parvenu, complètement différent, en fait, de la part des gens de chez KPMG Cybersecurity à Québec, où ils nous ont dit, eux, que oui, ils ont constaté une hausse des cyberattaques, une hausse des tentatives, mais il y a une baisse importante qui a été notée par eux au niveau du nombre de brèches observées depuis quelques semaines. Selon eux, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que les cybercriminels ont de plus en plus recours à des outils d'automatisation, en fait, pour scanner les réseaux, voir un peu, naviguer à l'intérieur de ça avant pour exploiter une brèche. Et que le recours au télétravail a fait en sorte que les structures des entreprises, les structures des réseaux d'entreprises de communication sont complètement modifiées. Les VPN ne sont plus les mêmes, les serveurs ne sont plus les mêmes, tout est un petit peu modifié à cause du télétravail et l'automatisation, donc les robots hackers, si je peux me permettre l'expression, sont un peu perdus dans cette nouvelle réalité-là. Ce qui expliquerait, donc, selon les gens de chez KPMG, une baisse des brèches.
Cependant, les cybercriminels ont démontré par le passé une immense capacité, une très, très grande capacité d'adaptation. Donc, il faut s'attendre à ce que ces outils de scan de réseau seront ou doivent actuellement être en passe d'être, disons, reconfigurés pour être plus adaptés à la lecture de la nouvelle réalité des réseaux de télétravail. Donc, d'un point de vue cybersécurité, on pourrait presque dire que nous sommes actuellement dans l'œil de la tempête, en fait. Là. Donc, c'est un peu ça. Patrick, do you want to add something else? Yeah, it's just basically one of the things that sort of the attackers have been used to doing is attacking things like people's laptops when you're traveling in hotels and that kind of thing. And I fully agree with Nicholas. One of the things that we're seeing more and more, there's been incidences where there's been an increase in attack on things like home routers, things like ISP domain name servers that have been redirected, so that when you think you're going to something that is a perfectly benign website, like a news website or whatever else, that actually ends up going to an attacker's website that instead of serving you images is serving up malware. And so we're already beginning to see a shift in the methods used by the attackers, and of a different variety, both of your common criminals as well as the nation state actors, the advanced persistent threat guys, that they're changing that sort of the vectors that they're trying to attack. And so what we're anticipating seeing is, for people that are not putting in place all of the strong measures that are in place, we're going to see an absolute explosion in breaches within the next several months, I think. Yeah, thanks. So, dans ce contexte-là, justement, le gouvernement du Québec nous a demandé chez INSECEM, en tant que centre d'excellence numérique, en cybersécurité, bien entendu, de créer un microsite, donc pour renseigner les gens sur quelques bonnes pratiques pour renforcer la cybersécurité dans l'environnement de travail. Donc, nous avons consulté nos membres, nous avons consulté les acteurs gouvernementaux compétents dans la matière, c'est-à-dire notamment le Centre canadien pour la cybersécurité. Nous avons donc colligé chez INSECEM 12 bonnes pratiques pour renforcer la cybersécurité. Alors, je vous propose qu'on passe à travers ça tranquillement. Donc, le premier outil, première bonne pratique, c'est le cloisonnement. Cloisonner vos outils, c'est-à-dire de ne pas laisser les membres de notre famille, donc des membres qui ne sont pas des professionnels, des collègues de travail, d'avoir accès aux outils. Aux outils, j'entends par là les ordinateurs, les réseaux, les comptes utilisés pour votre travail. Donc, ce qui est à la maison devrait être rester à la maison, et ce qui est vraiment les outils de travail, donc, doivent demeurer exclusivement pour le travail. Yeah, and I fully agree with that, because basically one of the things that we all have is that if we've got a work laptop, our work laptop cybersecurity engineers, they have already done things like implemented really good antivirus and all of those other best practices to lock down the workstations. But on our home computers, we may not have that, and we might have a spouse, a son, a daughter that goes and has visited something that may not be the exact epitome of cyber cleanliness, shall we call it, and have got an infected computer at home. And one of the things that we've noticed with several of the recent 0 days is they're really, really good at crossing over and scanning the networks that they're on and going and infecting any other computer that happens to be there. So yes, it is really important that we keep our work laptops, things like, fine, join your home Wi-Fi, but immediately turn on your VPN connection that basically routes all of and so that all of your connections are only going through your work network, and pretty much you're only just using the local network for your very basic connectivity for your VPN. Deuxième point, très important en termes de bonnes pratiques, sécuriser vos données. Sécuriser vos données implique donc de stocker les données liées au travail dans un stockage infonuagique ou local approuvé par donc les responsables TI de vos organisations. Le corollaire, en fait, pas le corollaire, mais disons le point suivant, protéger vos disques, revient à la même logique, en fait, d'éviter justement de travailler sur des données molles, en fait, des données non sécurisées. Donc,
Donc, protéger vos disques, ça implique donc de mettre en œuvre le chiffrement intégral de vos disques durs. Est-ce que, Patrick... Yeah, and this is sort of one of the things that is sort of a common pitfall in when we've done a sudden shift in how we're working is, all right, we're used to just simply saying, okay, right, I'm going to send this document over to you, or I'm going to put it on a share, or whatever else. We've got all those tools inside. We may not have access to all those tools and all those storage locations when we are working from home. It could be everything from transferring files via some lab computer or whatever else. And so a natural tendency is to use things like Dropbox or use things like some other cloud storage provider. And one of the things that keeps coming out is a lot of these places are not safe because a lot of the, for instance, the personal information breaches, the corporate information breaches has been found on things like unsecured AWS servers, unsecured Dropbox locations. And so it is really important when we are working there to basically have that sort of responsibility and that mindset that no, as tempting as it is to use Dropbox to send this file to my colleague, I'm not going to do that. I'm only going to use either our corporate email system, or I'm going to make sure that I'm dropping it on one of my corporate servers, even if it takes a little extra time. And again, it is also super important to make sure that we have your hard drives, everything is all encrypted and using the native encryption functions in the operating systems. It's a little less dangerous than normal telework because we're not really supposed to be leaving our homes. And so the dangers of us leaving laptops in cafes and things like that is a little less, but still, we still want to make sure that in the event that we have a home break-in and a work laptop is stolen, that, hey, the bad guys or whoever gets that laptop is not actually able to get at anything. Le point 4 fait référence à la cybersécurité telle que vécue depuis ses premiers balbutiements, c'est-à-dire les fameux antivirus. Protégez-vous des maliciels. Donc, utilisez un logiciel antimaliciel qui fournit une protection en temps réel et qui balaie hebdomadairement, minimalement hebdomadairement, l'intégralité de vos disques. Donc, un antivirus compétent, pertinent pour une unité de télétravail implique un antivirus qui va examiner automatiquement tout ce qui se trouve sur votre ordinateur et tout ce qui va entrer sur votre ordinateur. Donc, essentiel. Point 5, faire gaffe aux indiscrétions. Utiliser un économiseur d'écran protégé par mot de passe qui s'active après une courte période d'inactivité. C'est intéressant parce que Patrick et moi avons eu une discussion là-dessus récemment où moi je disais, bon, à partir du moment où on est à la maison, est-ce que c'est réellement pertinent, alors que parce que le point 5 est essentiel en matière de cybersécurité dès que vous êtes en mode télétravail dans un environnement ouvert, en fait. On parlait d'un café ou n'importe où. À la maison, est-ce que, bon, c'est toujours pertinent? Patrick a un point de vue très intéressant sur la question. Yeah, so I don't know about the rest of you, but my kids, I don't have a locked door on my home office. And so my kids, I've got a 10-year-old boy that's really interested in getting on computers at every available opportunity. And he's good at finding the computers in the house that have been left unlocked. And so if I don't want to have him accessing God knows what on the internet through my work computer, this particular point is actually really important around the house because kids just don't have that thing. And so they're going to click on whatever link is there happen to be brought onto by going to YouTube or wherever else. And so, yeah, make sure that when you walk away from your workstation, that your screensavers are locked to prevent against any sort of inadvertent, hey, your kid's not trying to do this maliciously, but it could just happen. Point 6, faites vos mises à jour. Ça semble évident. Malheureusement, lorsque des experts en cybersécurité font le post-mortem après une brèche, souvent on constate que malheureusement les mises à jour n'ont pas été faites. Donc, on le répète, faites vos mises à jour. Assurez-vous que les mises à jour de correctifs sont installées régulièrement sur votre système d'exploitation et
ainsi que les différentes applications que vous utilisez pour votre environnement de télétravail. Dans le même état d'esprit, le point 7 implique de sécuriser votre Wi-Fi, donc protéger votre routeur sans fil à l'aide de phrases de passe robustes, un chiffrement moderne, donc un chiffrement efficace et de l'adressage MAC. Bon, c'est un peu plus technique, Patrick pourra en parler, et utiliser un fameux coupe-feu. Yeah. So, Nicholas, I'm actually going to go back to sort of points 4 and 6 a little bit. Yeah. It is one of the things that we tend to take for granted when we're working in the office is that our IT department is pushing out. Most of our organizations probably have a Windows Update server that our organization goes through, tests the patches that Microsoft pushes on Patch Tuesday, and then pushes them out to our workstation. When we are not connected all the time as we are in our work things, that can slip, and that can cause any number of problems. We've seen in the last couple of weeks, there has been some very important zero-day attacks that have been registered against Windows, against Macintosh computers, etc. And so it is really important for IT organizations to implement the health monitoring on a remote basis, to basically be able to identify which laptops are connecting over the VPN that maybe haven't been patched in a week or two, and to basically send messages out to say either have the IT department go in and patch them for them, or to basically say to the employee, hey, make sure that you run your patch updates before the next time that you're connecting to the network, or as soon as you connect to the network. And again, on the Wi-Fi security point of view, this is really important. All right, I can see if I call up my Wi-Fi thing, I can see most of my neighbors' Wi-Fi connections. And so we don't want to have inadvertently that kind of exposure to who knows what in the neighborhood. And so it is really important that everyone implements WPA2, not WEP, remembers to do things like change the default passwords on your routers. The biggest source of attack is for people that just go to the store, plug in their routers, and then just kind of use whatever the default settings are. Please talk to your IT departments if you need help to configure your router. I'm sure they'd be more than happy to help you. But the idea is make sure that remote administration is turned off, that default passwords on all of your routers and firewalls and Wi-Fi access points are changed to something strong. And sort of this will go into another piece. By strong, I mean like 24 letters and numbers, line noise that you can really only remember with a password manager. Point 8, donc il fait aussi référence à ce qu'on disait précédemment concernant le chiffrement des disques. C'est la même chose pour les disques portatifs, les disques externes, clés USB. Donc, méfiez-vous des supports non chiffrés. Ne jamais utiliser de clés USB ou de disques durs portatifs non chiffrés pour stocker des données opérationnelles importantes. Pour des raisons évidentes. Sinon, le point 9, en fait, probablement le point le plus fondamental, utiliser une authentification forte. Une authentification forte, et Patrick va avoir l'occasion de donner beaucoup plus de détails que moi là-dessus, c'est d'utiliser premièrement, un nom d'utilisateur et un mot de passe efficace et robuste. Et autant que possible, d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de prévoir un système d'authentification à 2 facteurs ou de l'authentification fondée sur une infrastructure à clé publique. Et ne jamais utiliser, on le répète, ça semble obvious, mais il faut toujours le répéter, ne jamais utiliser les mêmes mots de passe pour la maison et pour le travail et favoriser justement pour vous aider dans ce florilège de mots de passe, l'utilisation de gestionnaires de mots de passe robustes. Donc, Patrick? Yeah, and I'm going to get into this a little bit when we're talking about the industry standards, but this is actually a really key point. When we are dealing with anything, cybersecurity gets a lot easier the minute that we can absolutely identify who is accessing what. And the best way to do that is to implement multi-factor authentication. As I'm sitting here at my workstation, I'm using Microsoft Smart Card login, which basically means as soon as I walk away from my workstation, I pull my smart card. There is no way that an attacker can do anything, log into any of the corporate websites, log into my workstation, use my workstation for anything. It is absolutely locked. And so by using multi-factor authentication to access the VPN, to access your workstation even,
it just eliminates so many different vectors of attack, and it also enables a whole lot of other use cases. And so I'm going to sort of mirror Nicholas and say, where possible, use multi-factor authentication. I'll get into the aerospace standards about that in a minute. And where it's not possible, if you have a website, make sure that you're using a password manager that, again, 24-character passwords, all right? That is what is required these days. Anything shorter than that, it is a few $100s worth of an attacker's time on an AWS cluster in order to break the passwords for those. So it is the barrier to entry on breaking passwords to get onto VPNs and things like that is really, really, really low. Parlant justement de ne pas favoriser, de ne pas aider les cybercriminels, donc le point 10 fait référence à ne laisser aucune porte ouverte. C'est-à-dire, on désactive dans un environnement de télétravail toujours les services de réseautage Wi-Fi et Bluetooth s'ils ne sont pas utilisés. Vous devez aussi, justement, dans le même esprit, demeurer très vigilant. Ce qu'on a constaté, c'est quelque chose qui est souvent, malheureusement, on a tendance à avoir une approche qui est parfois très technique de la cybersécurité, mais il y a un aspect psychologique qui a été démontré, c'est qu'à la maison, donc on fait référence ici au télétravail, à la maison, on est dans un environnement très personnel, très, par définition, sécurisant. Et les gens qui travaillent en qui travaillent à partir de leur domicile ont malheureusement souvent le réflexe de baisser la garde. Des gens très, très à l'affût, très au courant des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, au bureau, vont devenir des fois beaucoup plus laxistes lorsqu'ils sont à la maison et qu'ils font sensiblement le même travail avec la même exposition. Donc, demeurez vigilant, demeurez sceptique aux courriels, aux messages textes, au clavardage, aux pièces jointes non sollicitées. On mentionnait tout à l'heure qu'il y a eu une très, très forte augmentation du hameçonnage, des tentatives de hameçonnage. C'est exactement ce dont on parle maintenant. Donc, en cas de doute, on ne clique pas. Aussi simple que ça. Et aussi, le dernier point très important, c'est de communiquer rapidement. Donc, on signale immédiatement les événements de sécurité soupçonnés, réels ou suspects aux responsables de la cybersécurité au sein de votre organisation. Donc, voilà, Patrick, do you want to add something else? Yeah, again, one of the things that, again, I'll echo Nicholas on this. People working from home will sometimes do things that they would never do if they were working from their office. They're going to use their laptops, their work laptop, for personal uses. Okay, you absolutely need to avoid doing this because any sort of personal use risks contaminating the work environment. And the other one is, communicate. All right. Almost every organization has, in addition to email, some sort of group chat. Whether that is using Teams, whether that is using Signal or whatever, there is all sorts of, we are now more and more organizations using group chats. And so if you get an email from one of your colleagues that says, hey, okay, I need you to sign this, or can you open this up and look at this, and you're not expecting it at all, it's not from a topic you recognize or anything like that, please send a text message to them, say, hey, did you in fact do this? The other one, of course, is be really skeptical of your SMS messages that are coming in. I know I have personally received about 4 messages that are spam messages from the bad guys saying, hey, click here or access here to find out about the Canadian government's COVID-19 benefits package or whatever else. And so all of those things, the bad guys are really out there. They're doing a lot of these things to try and get us to click on those links, to open up those attachments and make sure that they're able to still infect our machines when we are out of the office. Thanks. Patrick, now you'll have to, you'll continue because you're going to pass through the industry standard that can help. Yep. So one of the things that has been going on in the aerospace industry now for about the last 20 years is really there's been a development of a number of standards, and the key amongst those ones is a document called ATA Spec 42. Those of you who are able to go out and take a look at this document, please
If you're ATA members, just go and download it. If you're not, I strongly recommend it is worth a couple $100 to go and get this specification. It is really, really, really fundamental to everything, because one of the things that Airbus and Boeing and Lockheed Martin and Northrop Grumman and Raytheon and just about everybody else in the industry has recognized over the last 20 years is identity is the core of cyber. All right. The minute that we can strongly identify who we are interacting with, it makes it a whole lot easier to start protecting our resources. And so if I can be absolutely sure that I am emailing with exactly the person that I think I'm emailing with, if I am only letting people into my information sharing portals or my product lifecycle management portals or those things that I am absolutely sure with, then it is much, much, much easier to keep a lid on keeping the bad guys out. And so ATA Spec 42 was the standard that's been developed for trusted identity, signature, and confidentiality in the aerospace industry. There's a bunch of other things in there as well, but the document sort of started off and has been focused on all of that. And the entire idea was it allows for scalable trust across the industry. And so this basically means enabling things like the use of a single credential. I've got one smart card here that I can use to interoperate with Boeing, with Lockheed Martin, with Northrop Grumman, with Raytheon, with Honeywell, with Rockwell, all of these organizations. And it just allows for us to basically have this really high level of trust within the industry to basically be able to know when I'm communicating with Boeing, that they're really communicating with Patrick Patterson from Carillon. And so this gives us the ability to have things like standardized secure multi-factor authentication for workstations and virtual private networks, web portals, PLMs, all of that kind of thing. The other thing, and this is one of the things that people have really been struggling with, I know, during this kind of telework, is at work, we've got our work printer and we've got a work scanner and whatever. And so if we do need a wet signature on something, then it's really easy. We'll just get the document, print it, go sign it, and then scan it and send it back. A lot of organizations are struggling with, how do I do this when I'm limited by my laptop? And so one of the other things that's enabled by Spec 42 is secure digital signatures. So being able to sign PDFs and other documents on the go. And one of the things that we have worked with all of the regulators, so the Japanese regulators, the FAA, Transport Canada, EASA, all right, numbers of regulators around the world, is for them to recognize the digital signatures that are given by a Spec 42 credential as a valid signature on all manner of regulatory documents. The other one is secure email. And in this day where it's come up again and again and again in this webinar, phishing and spear phishing are the biggest attacks right now. There has been a huge increase. I saw an article that something like Google is blocking 18 million COVID-19 emails per day, scam emails. That is a huge number. And so one of the things that enabling secure email gives you is it stops phishing attacks. When you see that this email has been signed by someone that you trust, it allows you to do that. The other thing it does is it gives you a way to have encrypted email, because email that's going out over the internet unencrypted is like sending a postcard. All right. The traffic can and has been redirected through any number of state actors, intelligence agencies. And so while we may be securely sharing the information over a PLM thing, we do carry on the conversations in email. And so one of the things that's really important is actually encrypt all your emails. And so that stops the bad guys from reading the email, and Spec 42 gives you that ability to handle all of that for a personal thing. And I've just included some logos there for some folks that are absolutely using it today. The other thing that has leveraged and required Spec 42 is a number of the security standards, everything from GateLink, ACARS message security, secure electronic distribution of software, FAA Order 8130-21, and a huge number of the programs, A380, A350, A220, Boeing, multitudes of their programs, Bombardier Global 7500. All of those have said at their base, at their foundational level, Spec 42
and specifically medium level of assurance is absolutely foundational. A number of organizations on this call I know provide software and other things to those organizations and probably already have some of these credentials in-house. I strongly recommend that you go and implement the tools a little more widely. And several of the big guys, Boeing and Northrop Grumman especially, have implemented very large supply chain programs. Boeing has their B2B encryption program. Northrop Grumman has their supply chain for things like Joint Strike Fighter, where they absolutely require multi-factor authentication, strong authentication, Spec 42, and in certain cases, US Federal Bridge cross-certified organizations. The nice thing about Spec 42 is we actually had around the table for some of the discussions representatives from Microsoft, representatives from a number of the other big players. And we basically made sure that how that standard and what it was recommending was going to work with off-the-shelf tools so that you didn't need to buy expensive third-party tools to do it. And so it just works just out of the box with Microsoft Smart Card Login, Outlook, Acrobat, all of the VPN solutions, all right? It does not require any special configuration. It just works. The other thing is that there is the ability in the ecosystem to either stand up your own infrastructure and have it certified to Spec 42, or go out and get credentials from organizations that will allow you to say, okay, fine, I need these 10 engineers to get these credentials because they're going to be the ones that are going to be handling a lot of the sensitive information. Or I've got these 30 people in my office that are handling PII, or any of those kinds of things. You can just go out and get these credentials without having to spend 6 digits or more standing up a Spec 42 compliant infrastructure yourself. We also support a variety of multi-factor authentication tokens, everything from smart card form factor to USB key form factors, everything like that. And we've made the procurement and deployment process easy. We can go through and someone can call us up, and within a few days, we can have everything all rolled out to whoever needs it in that organization. The other thing that all of the vendors, and Carillon is one, but there are several others out there that basically have deployed how-to guides to assist SMEs to deploy. So even if you don't have an IT staff that knows a lot about PKI, you can just simply, we'll give you the guides that says, hey, go through, do this, do this, do this, do this, do this, and you can roll this out to your teams. So there's a variety of different things that have been put in place. Spec 42 is a mature ecosystem. As I said, we started working on this over 20 years ago. And so it is rolled out to a very large portion of the industry. It is adopted by the programs. It is used in the standards and is recognized by the regulators. I'm actually part of an even more global initiative right now where we're actually taking Spec 42 and actually turning it into an ICAO standard. So this is going to get pushed out not only in sort of the OEM controlled side of the house, but this is increasingly being pushed out by the regulators. So anybody participating in FAA Next Gen or EASA or Eurocontrol Cesar, things like that, they're going to start rolling it out. And this is all where the industry is in fact going. And with that, I'm going to go back to Nicolas, because he's got even more resources to help you out. Oui, merci Patrick. Oui, donc nous voulions justement profiter du webinaire pour vous donner au moins minimalement deux très bonnes ressources pour vous aider très concrètement, parce que c'est des ressources qui existent, qui sont gratuites, qui sont pertinentes en fait. Donc, la Premièrement, vous devez connaître le Centre canadien pour la cybersécurité, une nouvelle organisation, en fait, qui est une organisation fédérale qui consiste, en fait, qui est un regroupement de tout le knowledge, de tout le savoir-faire que possède le Centre canadien, le CST, donc le renseignement électromagnétique canadien, avec les gens de Public Safety, les gens de la GRC et plusieurs autres départements, plusieurs autres ministères fédéraux ont joint leurs efforts pour créer le nouveau Centre canadien pour la cybersécurité. Ce que vous allez avoir sur le Centre canadien pour la cybersécurité, dans l'optique du télétravail, c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'avis, des conseils, des services, beaucoup de soutien. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur
le site cyber.gc.ca. Surfez là-dessus, vous allez y trouver des perles, en fait. Donc, et le tout est complètement gratuit. Et il y a aussi, à ne pas oublier, qui dépend toujours du CCCS, donc du Centre canadien pour la cybersécurité, une ligne, un numéro sans frais, une espèce de hotline de cybersécurité. Il vous est arrivé quelque chose, vous avez des doutes, des questions, prenez la peine de les appeler. Ils ne sont pas avares de bons conseils, en fait. Donc, le numéro se trouve sur la slide là, que vous voyez, là, de 1833 cyber 88. Sinon, Nicholas, I'm just going to chime in there on that because one of the other things that you can do once you're talking to the folks from the CCCS is sign up for their alerts, sign up for their bulletins, things like that. They maintain, we have been part of that sort of network for many, many, many years now. And they have a very robust, and they will say, it's like within a day or so of a 0 day being exploited, they're going to come out with an alert that you'll get in your email that'll say, this is what's going on. If there's a patch available, here's where you go and get it. And even more importantly, here are your signs of compromise. They actually have the recipes that are included there that will give you this information that you can put into your corporate intrusion detection systems that will tell you, hey, I actually got hit by this. And that will, by taking a look at that, heeding their alerts, one of the things that will do is, as Nicholas said, a lot of organizations take 6 to 12 months to realize that they've in fact been breached. By signing up to the Canadian Centre for Cybersecurity initiatives and getting those alerts and getting those vectors and getting those signs of attack, and implementing them and having a process to put in place, you can take that and take it down to a matter of days. It may not prevent you from getting attacked, but it'll definitely limit the amount of time that the bad guys are going to spend on your systems. Et pour aller un peu plus loin, en fait, plus opérationnel, je vous dirais, il y a nous, INSECM. En fait, on va se faire un petit peu de publicité. Votre graphe national, en fait, on est, je vous dirais, très, très fréquemment contactés par des organisations à travers le pays qui ont justement un souci en matière de cybersécurité. La grande difficulté, c'est que les gens qui ne sont pas dans le domaine ont beaucoup de difficultés à trouver la bonne entreprise vers qui se tourner. Je vous dirais, nous ne sommes pas chez INSECM, bon, je l'ai mentionné d'emblée, nous ne sommes pas des praticiens en cybersécurité. Nous n'offrons pas de services de cybersécurité. Par contre, nos membres sont les meilleurs en la matière, ce au pays. Donc, vous avez des questions, vous êtes à la recherche d'un expert, consultez-nous, appelez-nous, ça va nous faire super plaisir de vous aider à dénicher la personne qui va être en mesure de prendre soin de vos questions en cybersécurité. Nous sommes d'ailleurs, j'en parle très, très brièvement parce que c'est encore très embryonnaire, mais nous sommes actuellement à la structuration d'un service pan-canadien de cyber-résilience des organisations, donc qui permettrait justement aux différentes organisations de toute taille à travers le pays de nous contacter pour avoir un accès très facile et à meilleur coût au talent canadien de cybersécurité. Donc, vous pouvez nous rejoindre insecm.ca, ça va nous faire plaisir. Est-ce que, Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? No, I'm good with that. And with that, I think let's go to some questions. Yeah. Donc, merci Patrick, merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ce qui est de la présentation, nous allons partager le lien de l'enregistrement et nous pouvons également partager la présentation telle qu'elle avec les participants. Maintenant, on peut passer à la période de questions si jamais il y en a. Vous pouvez soit vous enlever du mute et poser la question, ou bien écrire la question dans la conversation. Sinon, je remercie tout le monde d'avoir participé à cette session. J'espère que c'était bénéfique pour vous et que ça vous a aidé au niveau cybersécurité. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. Merci.
Thank you.